graad 9 is, ons is weer vandag terug met woordsomme, ons tweede deel van woordsomme. Good afternoon, grade 9s. We are back with word sums. We're going to do a part 2 on word sums. So listen very carefully en dink baie mooi, woordsomme is baie maklik. Ons moet dit net algebraai skryf. So kom ons lees 'n lekker storieetjie and we write the story in mathematical language. 'n Man ry van sy huis af tot by die robot en hy onthou skielik hy het sy skootrekenaar by die huis vergeet. Hy draai net daar om en hy ry terug huis toe. Goed, let's draw a picture of this story. A man drives from his house up to a certain point to a robot and he then remembers he forgot his computer at home. So he drives back home. So the first thing according to the book is that when he drives to this robot, his speed is 60 kilometers per hour. So this is the speed, sy spoed, toe hy nou van die huis af na die robot toe ry 60 km/h en toe hy nou terugry, toe sy nou seker 'n bietjie laat, so then he goes faster and that's 100 km per hour. Okay. Remember, guys, what's very important in this case, the distance from this guy's house and to the robot and back is the same distance. Okay? So, now let's look at the time that it takes this guy. The total time from his house to the robot and back is 30 minutes. 30 minutes. So this is the time going to the robot and back. So the question now is, determine the distance. Determine the distance. Okay, so let's see. Let's write this algebraically. Let's make the question x. So the question is determine the distance. Kom ons maak die vraag x. So die afstand van sy huis tot by die verkeerslig maak ons x. En ons weet dit gaan in kilometer wees. Reg so. And then let's quickly write down the equations, formulas that we know about distance, time and speed. As jy nog nie hierdie formule, die driehoekie formule ken nie, dan kom juffrou wys nog vir jou. As ek somme moet doen oor afstand, spoed en tyd, then I simply draw this little triangle. This little triangle tells me distance, afstand, comes at the top of the triangle, the afstand or distance. Then there must be speed and that one's going to be time. So if you want to determine distance, you simply erase distance. So what's left? Speed and time, and it's next to each other. En wanneer in wiskunde goed langs mekaar staan, met 'n punt langs mekaar, dan weet ons dis vermenigvuldig. Spoed maal tyd. So if you want to determine speed, you close speed, so spoed, then distance is at the top, afstand is bo, so dis afstand gedeel deur tyd. As jy wil vir tyd uitwerk, dan druk jy vir tyd toe. Afstand gedeel deur spoed. So time will be distance divided by speed. So let's make this a small t. Okay, that's the formulas that you must know. So ons moet dit ken. So kom ons gaan gou kyk gou na ons tyd. Let's write down formulas if we want to determine our distance. So distance will be speed times time. So let's look at the time equals distance on speed. So we need to determine distance.
So distance will stay the same. For both trips. Wanneer hierdie ou van sy huis na die robot toe gaan, of van sy robot na sy huis toe, is dit ewe ver. Maar die storie lees, die totale tyd geneem van sy huis na die verkeerslig en weer terug huis toe, is 30 minute. Okay, so we've got the distance as x, and we've got the speed. So let's write down the time from his house, tyd van sy huis, tot by die robot. So ons het die afstand wat ons gesê het is x. Okay, and then, okay, that's the total time for both trips, right? Okay, en dan deel ons dit deur die spoed. Hy het 60 km/h gery, so dis gedeel deur 60. So kom ons kyk nou na sy tyd terug van die robot af, terug na die huis. Okay, the time back from the robot to his house to go and fetch his computer is gonna be, again, the distance x, and now he goes at 100 km/h. So if you add this time up, it must give you 30 minutes. But now be careful. Remember, we've got kilometer/uur, and that's minutes. So you need to change the minutes to half an hour. Why? Because you can't mix units. If it's in hours, this must be in hours too. So ons kan nie eenhede meng nie, ons moet dit albei verander na ure toe. So as ons hierdie twee nou bymekaar tel, hierdie twee tye, then it must add up to a half an hour, because the time we're going to calculate in hours. So kom ons gaan sê, x op 60 plus x op 100 gee vir my half. And now we can solve x, and x is the distance. So as ons nou, ons het die tyd soontoe en die tyd terug, moet saam 'n halfuur wees, so kom ons los vir x op, en x gee vir ons die afstand, the distance from his home up to the robot. So, to solve this, that's an algebraic fraction equation, so ons gaan ons KGV kry, 60, 102, so ons gaan almal sit op. Let's quickly see, let's just make 100% sure. Let's get the common denominator. So ons gaan sê 100, 200, 300. 300 will be the LCD. Let's multiply right through with 300. Kan julle onthou, ons het dit ook geoefen. Ons gaan dwarsdeur maal met 300, want dit is my KGV. So kom ons gaan sê, multiply with 300 over there. We multiply with 300 over there. And we multiply with 300 over there. 300 times 1 gives you 300. We've got a 300 over there. So kom ons kanselleer uit. Daai 0 en daai 0 kanselleer uit. 6 gaan 5 maal in 30 in. En daai 100 gaan 3 maal in 300 in. So ek het 'n 5x plus 'n 3x is gelyk aan 150. So dit gee vir my 8x is 150. En wanneer ek die maal oor die is gelyk aan vat, word hy 'n deel. And when I divide 150 with 8, then I get the whopping 18,75 kilometers. Dit is hoe ver die robot van sy huis af was. En daar het ek die woordsom opgelos. Goed, nie so moeilik nie. Ek moet net onthou van afstand, spoed en tyd. Kom ons doen die laaste voorbeeldjie voor julle weer woordsomme gaan oefen. Weer dieselfde oefening.
because word sums is easy and it's very important. Now let's read the next word sum. Good. The next word sum is all about a rectangle. A reghoek. Let's draw a rectangle. Always draw pictures. It makes your life easier. Hulle sê, 'n reghoek het 'n oppervlakte van 8 vierkante meter. The area of a rectangle is 8 square meters. That's the area. The width is 2 meters less than the length. Die breedte is 2 meter minder as die lengte. So kom ons maak die lengte x meter en ons maak die breedte x minus 2 meter. Let's make the length then x meters and the width x minus 2 meters. Wanneer ons met veranderlikes werk, moenie eenhede bysit nie, want dit maak mens te mekaar. So now they ask, give or calculate the length and the width of the rectangle. Werk die lengte en die breedte van hierdie reghoek uit. Nou, om dit te kan doen, het ek nodig om die formule van die oppervlakte van 'n reghoek te ken. To be able to work out this sum or to determine x, I must know what the formula to calculate the area of a rectangle is. En dit is area equals length times width or breadth. Same thing. So ek kan gaan sê, let's substitute the x. The area is 8. The length is x times, let's put it in brackets because that's times x minus 2. En nou kan ek dit gaan uitmaal. Distributive law, go and multiply that out. X times x gives me x squared. X maal minus 2 gee my minus 2x. And because there is an x squared, remember we did that. Omdat hier 'n x kwadraat is, vat ek alles na die een kant toe, so the plus 8 becomes a minus 8 and equals it to 0. Want ek wil factoriseer. I need to factorize. Now I can factorize this trinomial. Julle het ons geleer hoe om 'n 3-term te factoriseer. So ons gaan sê x maal x gee vir my x kwadraat. Watter faktore van minus 8? Wanneer ek hulle plus, kry ek minus 2. Which factors of minus 8, when I add them, gives me minus 2? Nou kom ons gaan kyk. Minus 4 maal met plus 2 gee vir my minus 8. Dis ek reg? As ons hulle plus, minus 4 plus 2 gee vir my minus 2. En dit is wat my skeieregter sê ek moet kry. Because that's the determiner of the factors. Hierdie ouetjie moet vir my sê watter moet ek gebruik. So ek gaan sê minus 4 plus 2. And if you can remember, that's the zero factor law. Die 0 factor wet wat sê x minus 4 moet gelyk wees aan 0 of x plus 2 moet gelyk wees aan 0. So now x equals plus 4 or x equals minus 2. Ek het twee waardes, so ek kan gaan sê 'n reghoek se afmetings kan nie negatief wees nie. You can't measure in negatives. I can't tell you I'm minus 1.7 meters in length, want dan moet ek in die aarde in wees. Okay, ek kan nie minus lank wees nie. En 'n reghoek kan ook nie minus lank wees nie. So sy lengte is 4 meter en sy breedte is gelyk aan 4 minus 2, 2 meter. So now I've solved the rectangle question en julle kry dit nogal redelik gereeld. Go and practice your word sums again and I'll see you tomorrow.